Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Oktaviandri. Saya merupakan dosen tetap di Prodi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran di mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Introduction to Linguistics. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi sastra Inggris dengan kode mata kuliah ING 1612121 nomor 2 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini diselenggarakan selama 1 semester dengan 16 kali pertemuan yang terdiri atas 15 kali pertemuan materi dan 1 kali ujian tengah semester. Sementara itu, ujian akhir semester dilaksanakan secara terpisah. Mata kuliah Introduction to Linguistics memberikan pengenalan terhadap berbagai cabang ilmu linguistik serta membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar mengenai hakikat bahasa dan kemampuan menganalisis fenomena kebahasaan. Materi yang dipelajari meliputi hakikat komunikasi, bahasa dan linguistik, mikrolinguistik yang meliputi fonetik, fonologi, morfologi, sintaks, semantik, pragmatik, serta makrolinguistik seperti sosiolinguistik, antropologi linguistik, psikolinguistik. Selain itu, juga dibahas tentang bahasa isyarat, sistem tulisan, komunikasi nonverbal, hingga linguistik historis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki landasan yang kuat untuk mempelajari cabang-cabang linguistik secara lebih mendalam pada mata kuliah lanjutan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang mendukung mata kuliah ini mencakup kemampuan memahami konsep dasar linguistik, menganalisis struktur bahasa, memahami penggunaan bahasa sebagai fenomena sosial, mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan budaya, belajar secara mandiri, serta mampu mengaitkan kajian bahasa dengan bidang sosial maupun psikologi. Sementara itu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi kemampuan mahasiswa untuk membedakan bahasa dan kajian linguistik, membedakan komunikasi manusia dengan hewan, memahami bagaimana bunyi bahasa diproduksi, memahami proses pembentukan kata dan kalimat, memahami makna bahasa dalam maupun di luar konteks, menjelaskan penggunaan bahasa, menganalisis penggunaan bahasa dalam masyarakat, serta memahami penggunaan bahasa dalam teks. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menerapkan 3 komponen utama, yaitu delivery, interactions, dan assessment. Pada aspek delivery, saya menyediakan rencana pembelajaran semester, materi ajar, dan berbagai sumber belajar yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui Learning Management System Universitas Negeri Padang atau yang dikenal dengan SMILE UNP. Penyampaian materi dilakukan secara tatap muka menggunakan presentasi interaktif yang dipadukan dengan video pembelajaran, ilustrasi visual, kuis digital, serta berbagai media pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa. Pada aspek interaction, pembelajaran dirancang berpusat pada mahasiswa melalui diskusi kelas, tanya jawab, presentasi, refleksi, dan kegiatan kolaboratif, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi akademik, dan pemecahan masalah. Metode pembelajaran digunakan meliputi lecture, question and answer, and brainstorming sesuai dengan karakteristik materi pada setiap pertemuan. Selanjutnya, pada aspek asesmen, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Asesmen formatif terdiri atas partisipasi diskusi, kuis, dan tugas yang bertujuan memantau perkembangan belajar mahasiswa selama proses pembelajaran. Adapun asesmen sumatif dilakukan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Komposisi penilaian terdiri atas tugas sebesar 30%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS sebanyak 30%. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berasal dari buku-buku linguistik terbaru karya para ahli seperti Rowe dan Levin, Brun, De Garavito, dan Sweeter, Culpeper et al., serta didukung oleh berbagai buku klasik dan artikel ilmiah bereputasi sehingga materi yang dipelajari selalu mengikuti perkembangan ilmu linguistik terkini. Baik, berikut ini saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Introduction to Linguistics. Video yang ditampilkan merupakan kegiatan pembelajaran pada pertemuan ketiga dengan topik phonetics yang membahas tentang articulatory phonetics, speech organs, consonants and vowels. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning, sir. How are you this morning? Good. Alright. Welcome back to my class. So this is Introduction to Linguistics class, and now we are in third week. Okay. For today's meeting, we are going to continue our material.
But before that, let's review what we have learned last week. Okay, do you still remember what you learned last week? Okay, we studied about linguistics. Yeah? Okay, so we are studied about linguistics. Okay. What is linguistics? You? Yeah? Yeah? Alright, very good. Yeah, linguistics, that is a scientific study of language. Ya, jadi linguistics itu adalah studi tentang bahasa. Ya, so it's science, ya, scientific, just like mathematics, ya, chemistry, physics, and all. Ya. Okay, when we study about linguistics, ya, we will deal with several things. Ya. When we talk about linguistics, we will deal with sound. Ya, sound. What else? Form, and the last one, meaning. Okay. Because we use language to communicate, yeah, we use language to convey the meaning, yeah, in our mind. So when we talk about language, yeah, we have something to do with sound, form, and meaning. So in linguistics, there are several branches. Yeah, several branches in studying linguistics, which is called microlinguistics. Yeah, so the study, yeah, in linguistics that investigate the sound is, yeah, there are two. Yeah, the first one is phonetics and phonology. Yeah, because all languages, yeah, almost all languages have sound. Ya, semua bahasa itu memiliki bunyi kecuali bahasa isyarat. Ya, tapi bahasa itu termasuk bahasa juga. Ya, okay, but almost all languages have sound. So, in linguistics we deal about sounds. There are two branches of linguistics that investigate the sound. Ya, phonetics and phonology. Ya, the second one, form. Ya, in linguistics there are two studies. Ya, investigating the form. The first one is, yeah, morphology. Morphology. And the second is syntax. Yeah. Anybody still remember what's morphology? Yeah? Laila? Structure? Yeah. Morph. Form. Yeah, morphology. So morphology studies about the word form. Yeah, formations. Yeah, how the word is created. Yeah. How about syntax? Yeah, syntax is how words are combined into a sentence. Now, so in syntax, yeah, we investigate the sentence. Yeah, we start from the noun phrase. The last one, yeah, when we talk about language, we will deal with meaning. Yeah, okay. So there are two branches of linguistics that study about meaning. The first one is semantics, and the second one is pragmatics. Okay, what is the difference between these two? What is the difference between semantics and pragmatics? Anybody still remember? Yeah, Laila? Is study about word and Okay. grammatic. Alright, very good. Yeah, in that case, yeah, we study about the meaning in literal. Yeah, so it's literal meaning. Yeah, literal meaning. Literal meaning of words. Yeah, and sentence. Yeah, the language itself. Yeah, but in pragmatics, yeah, we investigate the context. Yeah, so the meaning of the language will different if it happen in different contexts. Okay, I forgot. Yeah, I don't explain about this too. Yeah. So what's the difference between phonetics and phonology? What's the difference between phonetics and phonology? Anybody still remember? Yeah. In phonetics, we study about
how sounds are produced. Yeah. Okay. So we investigate all sounds created by human. Yeah, in our mouth. Yeah. So we will investigate. Yeah, all sounds created by human. Yeah. In phonology, we study about these sounds, how these sounds are used in particular language. So we can conclude that phonetics is general, phonology is specific, particular into particular for certain language. So we have English phonology, we have Indonesian phonology, because every language has its own phonology. Right. So this is what we have learned last week. Right. For today's meeting, we are going to look at more detail about the phonetics. The phonetics. Before we come to the topic, I want you to watch this video. So £6.40, £10, thank you very much. £3.60 change. There we are. Not only marbles a bit on course, isn't it? Alright, so what do you think about the video? What can you get from the video? Yeah, maybe Dewinta, what can you get from the video? I think the pronunciation is a bit like hard to understand. Hard to understand. Okay. And we are trying to connect the Pronunciation. Okay. Okay, thank you. How about you, Devika? Okay, what can you get from the video? Yeah? Different accents. Right. Alright, thank you for your answer. Yeah. So actually, when we study about certain language, we need to be able to master how to produce the sounds well. Yeah, if not, there will be a kind of misunderstanding. Yeah, that's why we need to study about phonetics. Nah, jadi especially for you, because you learn English as your second or maybe foreign language, Nah, to be able to pronounce it correctly, now we need to study about phonetics. Now that's why, learning phonetics is very important, for language learner. Nah, jadi di phonetics kita mempelajari bagaimana bunyi itu dihasilkan, how we produce the sounds. Because between our first language, because all of you are Indonesians, the phonology will be different, Nah, for example, in English, there are several sounds like th, and the, which is not available in our Indonesian. Indonesia we don't have th and the. So we order teh, not teh, Nah, jadi beda. Nah, jadi perlu kita belajar bagaimana bunyi itu dihasilkan, kalau kita ingin menguasai sebuah bahasa dengan baik. Alright, let's move on. Okay, last 2 weeks, we also studied about the human and non-human communication. Human, is the only God creator, that is inherited with language. Jadi satu-satunya makhluk hidup yang bisa berbahasa adalah manusia. Jadi hewan itu tidak punya bahasa. Mereka berkomunikasi tapi tidak memiliki bahasa. Because language is unique. Now the question is, why human is the only God creator that can produce language? Nah, kenapa manusia saja yang bisa berbahasa? Kira apa jawabannya? Menurut kalian, kenapa hewan itu tidak bisa berbahasa? Hanya manusia. What is the reasons? Only human can use language, can have language.
Kenapa? Kenapa hanya manusia yang punya bahasa? Kalian percaya enggak bahwasanya manusia itu evolusi dari hewan? Percaya enggak manusia itu evolusi dari kera? Hah? Nah, so there are many research, many studies about teaching human language to animals. Sudah ada penelitian banyak tentang bagaimana mengajar bahasa kita ini ke hewan, tapi tidak ada yang berhasil, ya. Apa penyebabnya? Ya, apa penyebabnya kira-kira? Kenapa hanya manusia yang punya bahasa, yang bisa berbahasa? They have brain but don't mind. Ya, we have mind, brain and mind. Ya, language, is controlled by our brain. Particularly our left brain. Jadi bahasa itu dihasilkan atau dikelola oleh otak kita spesifiknya otak bagian kiri. Dan otak manusia itu berbeda dengan otak hewan. That's the first reason. Itu alasan pertama kenapa bahasa itu hanya bisa dihasilkan oleh manusia, tidak hewan. Yang kedua apa? Mulut. Mulut kita itu enggak panjang seperti ini gigi-giginya Nah, so we have we have specific articulators that make us different from animals itu yang membuat kita bisa menghasilkan bunyi vowels and consonants karena mulut kita itu tidak panjang, tidak besar seperti ini Okay, you may see this, you may look at this picture, Nah, beda bentuk, Yang paling dekat dengan kita itu kan kera, secara genetik dan secara bentuk fisik yang paling dekat dengan manusia adalah kera, Tapi kera tidak bisa berbahasa, Kenapa? Karena bentuk, rahangnya segala macam, terutama itu vocal cord-nya, segala macamnya beda. Jadi itu karena bentuk mulut segala macam yang membuat kita tuh bisa menghasilkan banyak bunyi. Kita bisa produksi a, i, u, e, o, b, t, k, l, bebas. Karena anatomi rahang kita dan mulut kita cukup bagus, Alright, that's all, So today, we will discuss about speech organ, because when we talk about phonetics, how do we, particularly in articulatory phonetics, Nah, it cannot be separated from speech organ. Nah, so we need to discuss about the speech organ. Jadi kalau di phonetics kita harus melihat organ yang terlibat dalam menghasilkan suara atau menghasilkan bunyi, Okay, so the core objective for today's meeting is the first one, knowing the different organ of speech, knowing the function of each organ in the production of speech sounds, and the last one, knowing the different production of sound, We will discuss it maybe about 20 minutes, because we have a very limited time. Right, so we have three main organs. So there are three main organs involved in creating the sound, the speech sounds. The first one is lungs. Nah, tidak ada bunyi itu adalah hasil dari udara yang bergetar. Tidak ada bunyi tanpa udara. No sound without any tidak ada udara. Without air. Jadi lungs is the main organ contributing in speech productions. Jadi ada Indonesia we say it with pita suara in fomen it's here jadi udara nanti akan lewat sini nah dan dia yang akan membedakan bunyi jadi voice dan voiceless for example when you say z z z when you produce z, there is a vibration, because the air from your lung, blocked by your vocal cord, so it's voice sounds. But when you produce s, s,
there is no vibration in your vocal cord because the air from your lung is not blocked by vocal cord. So the sounds is called voiceless. Yeah. Okay, and the last one, the important one is articulators. Articulators. Some organs in our mouth. Responsible for creating consonants and vowels. Jadi udara yang dari paru-paru tadi kemudian masuk ke vocal cord, kemudian masuk ke mulut atau hidung. Di mulut banyak organ-organnya. Kenapa kita bisa menghasilkan bunyi b, t, g? Karena ada modifying air in our mouth. Karena udara itu dimodifikasi di mulut. For example, when you say b, when you say b, the air is blocked by two lips. Udara itu dihambat oleh dua bibir. B. Itu dihambat. Itu disebut dengan bilabial namanya karena two lips Nah. Oke. Kalau bunyi ngeh ngeh. Nah, kalau ngeh itu udaranya itu lewat ke hidung atau nasal sal. Nah, jadi articulator sangat berperan penting dalam menghasilkan bunyi. Okay, so we have right lung and left lung. So the main function is for respiratory system. For controlling the air in and out of our body. Through the nose or through the mouth. Okay, vocal fold. It's like our lips, but it is in horizontal. Jadi vocal fold itu seperti lips, tapi dia horizontal. Seperti ini. Jadi dia itu terbuka dan tertutup, yang disebut dengan glotis. Jadi glotis itu terbuka dan tertutup. Kalau dia terbuka, berarti nanti ada no vibration, bunyinya voiceless. Kalau dia tertutup, bunyinya voice karena ada vibration. Oke, seperti ini bentuk vocal fold kita. Dia itu terbuka dan tertutup. Dia yang menentukan apakah dia voice atau voiceless. Ini bentuknya So there are several conditions of your vocal fold. Wide apart, narrow, nearly touching, and tightly closed. Ini posisi vocal fold kita ketika berbicara. Okay, so this is our articulators. We have some. Okay, the first one we have lips. Lips. The second one is teeth. Kalau lips ini disebut dengan labial Jadi kalau bunyi p itu disebut dengan bilabial Kalau kemudian ada teeth teeth ini dental like bunyi z itu bunyinya dental. Kemudian kita memiliki alveolar ridge alveolar ridge ini banyak bunyi yang dihasilkan di sini seperti bunyi s, z r, itu semuanya di alveolar ridge Oke, kemudian ada hard palate ada hard palate hard palate ini rongga atap-atap atap-atap mulut kita, hard palate nah hard palate. Kemudian ada soft palate atau velum, itu di back of our tongue di bagian belakang like bunyi ngeh, ke, g, itu sebenarnya di back of the tongue dihasilkannya Kemudian ada oral cavity, rongga mulut epiglottis, vocal fold pharynx, nasal cavity. Kemudian tongue tongue is responsible for producing vowel sound jadi bunyi-bunyi vokal vowel itu dihasilkan oleh tongue jadi vowel itu semuanya posisi lidah. Apakah dia di atas, di tengah, di bawah, di depan, di tengah, atau di belakang? Seperti berarti belakang posisinya. Oke, coba kalian perhatikan ini mungkin dalam waktu 2 menit Nah, coba kalian hafalkan di mana dia nanti saya tanya Ini bunyinya apa ini apa namanya organnya. Silakan kalian lihat dulu 2 menit. Perhatikan. What is A? Okay, good.
lips. Ya. B. Ya, very good. Ya, vocal folds or vocal cords. I. I. Ya, pharynx. Ya. J. Ya, nasal cavity. Ya, rongga hidung. Ya. K. Ya, ini ada tongue tip. L. Tongue blade dan tongue bag. Ya. Jadi ini ya articulators ya, organ in our mouth that creating ya the sounds ya, responsible for different sounds ya. Okay. Okay, now how do we produce the sound? Ya, bagaimana bunyi speech sounds dihasilkan ya? Okay, there are three criteria ya in defining the sounds. The first one related to the positions of vocal fold. Ya, posisi dari vocal fold. Apakah dia terbuka atau tertutup? Ya. If the vocal fold is open, ya, so the air from the lung goes up into our mouth or nose without any block. So the sounds created is called voiceless. Ya. Okay, the last one, obstructions of the air by articulators. Ya. Nah, jadi apakah ada hambatan ya, hambatan oleh articulators. Ya, we can classify sounds into two, vowels and consonants. Ya. Okay, what is the difference between vowels and consonant? Ada yang tahu apa beda antara vowels dan consonants? Ya. Ada enggak? Ada yang tahu? Ya. If there is any obstruction in your mouth when producing the sound is consonants. But if there is no obstruction, no obstruction in your mouth during the production, it's called vowels. Kalau yang tadi itu, kalau hambatan di vocal fold itu voice dan voiceless. Nah, itu bedanya. Jangan sampai salah ya. Kalau di mulut itu vowel and consonant, tapi kalau di vocal fold itu voice atau voiceless. Ya, kalau semua vowel itu voice. Ya. Oke, jadi the productions of the sound it starts from our lung. Ya, the air from our lungs goes up into the larynx. Ya, to our vocal fold. Ya, and later on, it goes to our mouth or into our nose. Jadi seperti ini speech sound atau bunyi itu dihasilkan. Jadi udara dari paru-paru naik ke atas lewat vocal fold kemudian naik, apakah dia lewat mulut atau lewat hidung. Okay, any questions so far? No? If there's no questions, I will give you a quiz. You may open your phone. Yeah. Right, let's start. You have only 30 seconds to answer the question. Okay, congratulations for Tika, Wilda, and Chacha. Alright, everyone. That's the end of our lesson today. Do you have any question? No? Right. So, after this class, please do the assignment in your smile. If there's any questions you don't understand, you may ask me in our WhatsApp group. Thank you. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video ini saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.